Donald Trump. Siendo atormentado por la 25 enmienda mientras su salud se deteriora. Ante nuestros ojos, experimentando un deterioro tanto como mental, y durante una de gabinetear Donald Trump. A hablar sobre la 25 enmienda y dijo, bueno, si la dijera a la prensa todo esto, mi gabinete. Invocar la 25 enmienda, lo que risas entre los miembros de su gabinete. Sin embargo, antes de mostrar es momento en la de gabinete, quiero centrarme cuando Donald Trump en su estado de embriaguez. Ana cadena estado Fox News, ahora bien es un hecho indiscutible que Donald Trump es un individuo muy perturbador. Es un depredador sexual, ya que ha sido declarado civilmente responsable de sexual. Se la vi alardindo ante las de agredir sexualmente a mujeres por disque cuando eres rico puedes agarrar a las mujeres por sus genitales o algo por el estilo. Hey un audio don disque USA sus concursos de belleza para inspeccionar a las chicas o mujeres que participan desnudas y que es como un inspector. Cuando eres dueño del concurso te digen hacerlo o algo por el estilo. Por Chiuche, menciono esto ahora, porque, sin importar. Chiuche, eso es part de. Es Donald Trump, de la clase de Epstein, era el mayor amigo de Epstein, es un individuo repugnante, pero creo que lo que vimos ayer fue algo llamado. Ya que estaba experimentando algunos de los del Alzheimer o la demencia. Y solo estoy dando mi. No estoy afirmando que esto sea un hecho, estoy dando mi libertad de protegida por la primera enmienda, pero hay algo llamado. Que experimentan las personas con Alzheimer o demencia, es una falta de control sobre los impulsos, las emociones y el comportamiento que lleva a acciones que violan las normas sociales, y eso puede ser como gritar de la nada, y a veces se manifiesta haciendo declaraciones sexuales. Muy desagradables y repugnantes. Y entonces, cuando Donald Trump estaba en su peor momento en mi mientras daba esta desastrosa entrevista con los medios del Estado. En su cuenta de redes sociales que iba a hablar con Fox, no paraba de coquetear y comportarse de forma muy extra con la presentadora Dana Perino. Que la presentadora de Fox, Dana Perino, la estaba haciendo preguntas serias sobre, creo que es alarmante que no hayamos visto ni por Chiuche, no. Protestando como dijiste que lo estaban haciendo, es decir, ella estaba haciendo preguntas serias. A lo que Donald Trump. ¿Te acuerdas de cuando almorzamos? ¿Te acuerdas de cuando almorzamos hace muchos años en la or Trump? No has cambiado, eres tan hermosa, eres guapa. Que no. Decir eso, eres macho. Guapa, veo. Chiuche, tan espeluznante esto? ¿Te gusta que le otra vez? Nunca te. Que nos contarás algo clasificado, pero tienes alguna idea de. ¿Tienen agua potable? ¿Tienen comida? Es cierto, lo. Es preocupante, lo. Pero primero, ¿recuerdas cuando almorzamos hace en la base de lot or Trump cuando era un edificio nuevo? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Why no has cambiado, no has cambiado. Ahora no tengo permitido decir esto, es el fin de mi carrera. Puede que incluso seas guapo, de acuerdo, entonces, no. Chiuche, haciendo pero no. Eso, y el maquillage yin mucho que ver, no. Eso por quiso. Con mi carrera. Sabes, ya no tienes permitido decir que una mujer es hermosa. Luego, en la misma entrevista, Donald Trump dice que en la de 1990, Estados Unidos. Una gran. Dijo. Ahora bien Donald Trump se en bancarrota personalmente durante pero durante la de 1990, Donald Trump dice que experimentamos una gran. Quiero decir es tipo. Realmente trastornado, sientes nostalgia por los 90?
Buno, un poco, pero en realidad, me gustan un poco. Los 80 los 90, en los 90. Mucho, ya sabes. En una especie de. Una. A nivel nacional. While os depresiones no son buenas cuando. En el negocio inmobiliario, pero me fue muy bien, siempre. Dinero. Dinero en buenos y malos tiempos, pero fue, ya sabes, fue una. Bastante desagradable, muchas noches. Luego, como parte de eso, les voy a mostrar el clip de la enmienda 25 en un momento, pero como parte de esta entrevista con los medios del Estado. A no de los presentadores la. A Fox. Chiche, les dice a las personas como sus antiguos partidarios que, decepcionados porque votaron por usted creyendo que no. Guerras. Y ahora usted esencialmente ha comenzado la Segunda Guerra Mundial o al menos una guerra que involucra al mundo y una guerra desastrosa en. ¿Cómo quiera llamarlo? Donald Trump es como, bueno, fue un gran profesor en el MIT. Usted que me. Fue un gran profesor en el MIT. Quiero preguntarlo. Trata a las personas que. Estar decepcionadas porque votaron, digamos que votaron por usted bajo el supuesto de que no. Guerras y luego sucede esto y es inconsistent con sus deseos. Chiche, les. Bueno, tengo que hacer algo en. De hacer que Estados Unidos sea grande y mantener a Estados Unidos grande y cuando teens. Con armas nucleares y el poder es. De lo. Les. Como presidente, puedo verlo, Era un gran profesor en el MIT. Sobre. Nuclear que nadie en aquel entonces. Historias horribles sobre su poder, hermosas en cuanto a su uso para el bien, pero realmente terribles para la. Y sus declaraciones de Jesús eran, ya sabes. Realmente lo. Era un hombre muy respetado estuvo. Durante 41 años en el MIT como un gran profesor y de algo llamado nuclear. Entonces dice bueno. Hicimos un cambio de. Porque matado a todos y no queda nadie. Contra él. Q. En gran parte desmado, no. Realmente sé. Decir que hemos tenido un cambio de. Porque todos han sido asesinados. Todos. Muertos. Nadie realmente lo sabes, la. Por lo que nos dirán las soco fichas y esq. Demostrar que estamos tratando con alguien que yin permitido tratar y dicen que te daremos un regalo y el regalo fuera noco fichas, te vamos a dar oco fichas, y en realidad hicieron ten, oco, y. En uno de sus programas dos. Por la mañana un programa muy bueno presentado por muy buena gente Fox and Friends, y por cierto tengo que decir que. Es genial, teens mucha gente genial, sabes, cambias de un lado a otro. Es genial, teens mucha gente genial, un par de malos, pero. Chiche, no puedes tenerlo todo, teens un par de. Pero no puedes tenerlo todo, pero vi el programa por la mañana y dijeron, es muy sorprendente. Oco barcos subiendo por el estrecho, justo lo que nos. Prometido, luego adhieron dos. Lo que me. Q. Tratando con la gente adecuada, pero no. Decirlo. Q les dije, pues. Decirlo. Y ahora lo. Diciendo. Entonces dice. Ya hemos ganado la guerra, militarmente hemos ganado la guerra por completo. Se ve ganar esta guerra. Bueno, ya hemos ganado la guerra, militarmente hemos ganado la guerra por completo, incluso desactivamos todas sus minas, las llaman cazadores de mentes, que eran. Que esta historia es una locura total, Trump. Tomando millones de. Del dinero de los contribuyentes y. Un gigante. Para cancelar parks. Marinos y en su lugar aumentar la. D. Y gas. En los Estados Unidos, denme un minuto para ponerlos al. Sobre esto porque. Pasando desapercibido y necesitamos mantener los problemas. En primer plano.
Esto es lo que sucediendo la Trump. Pagando casi $1,000,000 de a total energies para que abandone dos importantes proyectos. Marinos, a no frente nueva y otro frente a Carolina del Norte estos proyectos. Abastecido de limpia de hogares. Ahoras nido, y. Chiuche, obtenemos a cambio. La empresa toma es mismo dinero while invierten combustibles. Perforaciones petroleras en el Golfo. Exportaciones de gas natural des Texas. Centrales. De gas. Q somos claros sobre lo que sucediendo. Y el dinero de los contribuyentes se utilizando para acabar con proyectos de limpia y doblar la apuesta por los combustibles. Precisamente lo que impulsa el cambio. Incluso los estatales ahora mismo lo consideran indignante, diciendo que literalmente estamos pagando a una empresa para que no construya renovable. Y esto, por supuesto, ocurre en un momento en que la inestabilidad global ya elevando los precios del. Cuando los expertos dicen que invertir en renovables en realidad nos es seguros, no menos. Q. Esto es un asunto muy importante. Quiero saber tú. Deja un comentario ahora mismo. Chiuche, ¿piensas sobre el uso del dinero de los contribuyentes de esta manera? Invertir en limpia en lugar de paralizarla? Iniciamos esta. Y es muy importante que te hagas. Espero leer tus comentarios. Ben, volvemos contigo, muy bien, como. Antes en este video, hablamos de Isa. De gabinete donde habla sobre la enmienda 25. Es don Donald Trump comienza a decir, bueno, si les diera respuesta, si respondiera a su pregunta, prensa, mi gabinete. Invocar la enmienda 25. Ahora escuchan la risa. De su gabinete, como si dijeran. Eso debe hacerse, sin embargo, su gabinete. Compuesto por individuos enfermos. Son individuos demasiado cobardes white raiders en mí. Para invocar la 25, pero. Hacerlo. Y se puede discutir en su risa Q. Saben que eso es lo que realmente se debe hacer, pero yo no. Es como la pregunta que hizo este joven, disculpenla. No quiero avergonzarme por creo que es una reportera amigable. Lo siento, pero no puedo decir. Chiuche. Vamos a hacer porque si lo hiciera no. Sentado mucho tiempo, probablemente. Se llama. La enmienda 25Q instituye la enmienda 25Q luego Donald Trump sigue diciendo que el secretario del Tesoro Scott Bessent parece sacado de un casting central Q parece sacado de un casting central miran sus gafas todos parece sacado de un casting central. Chiuche. ¿Creen? Es como una. De Hollywood? Chiuche, quieren decir con que parece sacado de un casting central? Reproduce con este clip a medida que nos acercamos al 250 aniversario Estados Unidos nunca. Seguro militar y. Gracias, solo quiero haceros una pregunta, ¿es tipo es de casting central? Lo estoy mirando, estoy en el tesoro, puede que no sea tan bueno para la guerra, no lo. Bastante bien, no yo. Me veo bastante bien, estoy mirando a este tipo, parece sacado de un casting central, incluso las gafas son perfectas. Luego, hablando de que no quiero que las personas con discapacidades mentales son presidentes, no tengo problema con eso, pero no quiero que una persona con discapacidad mental sea mi presidente, es decir, no quieres que una persona con discapacidad mental sea presidente, y dice, no quiero que la gente sea presidente de los Estados Unidos, no quiero que una persona sea presidente, saben, lo. Ahora mismo, saben, lo digo porque ninguna prensa lo informa. Soy el presidente que se ha sometido a una prueba cognitiva, la hay 3 veces, en realidad es una prueba muy, para mucha gente, para. Muy no few. Pero es una prueba cognitiva. Luego empieza a hablar de
Afirma Q. El paso de ocho barcos por el estrecho de Hormuz y que esto fue una gran seal que el pueblo. La. Pork. Llevando a cabo estas negociations, estaba diciendo que con toda esta gente y sus ocho barcos, estaba diciendo que, me dijo muy amablemente de mi gente sí. Tenor. Tiempo porque estamos hablando de mana verdad, escacan lo que dice, no hay ocho barcos aunque. Dice que no hubo ocho barcos que pasaron por el estrecho de Hormuz, quiero decir. De nuevo trastornado. Todo esto, pero me preguntaron si lo. Lo. Importante, me dijeron muy amablemente de mi gente sí. Tenor. Tiempo porque estamos hablando de mana por la noche que es bastante. Y si no hacen lo que tienen que hacer. Sus centrales. Entonces dijo si eso incluye la. Nuclear, porque tienen. Nuclear, ya saben, mucho dinero, tienen mucho dinero y construyeron centrales nucleares y construyeron centrales. Conventionals, pero son enormes y muy caras, miles de millions de. Que les de un plazo de 10. Pediren siete van a decir, o trompiesan. Negociador, pediren siete y yo dije que les. 10 porque me diren barcos, hablamos de los ocho barcos, ya saben, el presidente de lo que. Luego afirma que utilizamos los lanzadores de misiles y que. Ya no puede usar misiles, cuando podemos ver que los. Usando ahora mismo, utilizamos su fuerza. Utilizamos la. De sus misiles, les queda alrededor del 9%. Utilizamos sus lanzadores de misiles, lo cual es muy importante porque sin ellos los misiles no son muy efectivos. No puedes ir a tu ventana y decir, vamos a lanzar un misil al aire. Y. Utilizamos todas sus comunicaciones, sus telecomunications. Oh sí, amigos, esto da bastante miedo, ¿no? Justo. Tenemos a Donald Trump interrumpiendo a su secretario del Interior cuando habla de QL. Q lega a los estadounidenses baja el precio de la gasolina en Estados Unidos, Donald Trump dice. Van a hacer la estatua. Quiero que en Venezuela se construyen estatuas. De eso. Van a hacer la estatua. Donald Trump. Sobre el. De municiones y armas de Estados Unidos desde Ucrania hacia el Medio Oriente para. Y Donald Trump dijo algo. Como hacemos eso todo el tiempo, lo hacemos, bueno. Que preguntaron, pero lo hacemos todo el tiempo, y luego queer que sepas que no. Desesperado en absoluto dice no hay. Salgamos de. Cuanto antes, soy todo lo contrario a desesperado, no me importa, quiero saber, de hecho, tenemos otros objetivos que queremos alcanzar antes de irnos. Luego se refiere a la CEUU, como estamos vagando, simplemente estamos vagando por encima de todo en. Estamos vagando por encima de ellos, ya sabes, creo que estaremos en muy buena forma, estamos vagando, ya sabes lo que estamos haciendo, ya sabes la palabra vagando libremente, estamos sobre sus cielos con los aviones. Hermoso skew. Hayas visto, vagando libremente, no hay nada que pueden hacer al respecto. Luego vuelve divagar sobre el oro mientras el. En guerra, divaga sobre el oro, no se puede matar el oro, mira, soy una persona de oro, todo es real, no se puede matar. Una pintura que se. Como oro y el tipo. Alhambra. Rico del mundo, pero no se puede matar el oro real, simplemente no se puede, es de 24 quilates.